வணக்கம். இது வந்து யூனிட் 4 12th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்ல இருக்கிற யூனிட் 4ல இருக்கிற புக் எக்ஸசைசஸ், அதுவும் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ். அந்த எக்ஸசைசஸ் மட்டும் இப்போ இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, at the last minute. So this is unit 4. So மற்ற வீடியோஸ்லாம் நீங்க பார்த்துட்டீங்களா? யூனிட் 1 ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அப்புறம் யூனிட்ஸ் 5 and 6ல இருந்து எக்ஸசைசஸ் போட்டிருந்தேன். அதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா? ஸோ அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸும் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அதை பார்க்கலன்னா பார்க்கலாம். ஸோ யாரோ ஒருத்தர் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, சிம்பிள் காம்பவுண்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் சொல்லுங்கன்னு. அதனாலதான் இப்போ அதை மட்டும் தனியா ஒரு லெசன் இப்போ பண்றேன். ஓகே, பார்க்கலாமா? சிம்பிள் காம்பவுண்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது இருந்தாலும் நான் அதோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா ஒரே ஒரு ஃபைனட் வேர்ப் தான் இருக்கும். ஒரு வேர்ப் தான் இருக்கும். வேர்ப்னாலே நம்ம ஃபைனட் வேர்பை தான் மீன் பண்றோம். ஓகே, ஏன்னா நான் ஃபைனட் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து வேர்ப்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகி அது ஃபைனட் வேர்ப் மாதிரி இல்லாம வேற சில வேலைகளும் அது பார்க்கும். பார்ட்டிசிபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்ஜெக்டிவா இருக்கும், ஜெரண்ட் வந்து நவுனா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். ஓகே, பட் தே ஆர் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் வேர்ப்ஸ். ஸோ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இஸ் அ சென்டென்ஸ் which contains only one verb. அந்த வேர்ப் தான் ஃபைனட் வேர்ப்னு சொல்றோம். ஓகே, அந்த வேர்புக்கு டென்ஸ் இருக்கும். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா more than a verb, 2 or 3 or 4 verbs இருக்கும். ஸோ இப்போதான் வந்து நம்ம clauses பார்க்குறோம். ஒரு கம்ப்ளீட்டா மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்றோம். இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ். அதே ஒரு இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மெயின் கிளாஸஸ் சார்ந்து இருந்துச்சுன்னா அதை சபார்டினேட் கிளாஸ்ன்னு சொல்றோம். A compound sentence has only main clauses connected by conjunctions, அதுவும் coordinating conjunctions. Okay, a complex sentence is a sentence which contains only one main clause and any number of subordinate clauses. எத்தனை subordinate clausesனாலும் இருக்கலாம், ஆனா மெயின் கிளாஸ் ஒன்று தான் இருக்கும். அப்படின்னா அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ரொம்ப ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா கிளியர் ஆயிரும். இது என்னன்னு பார்த்துடலாம். பார்க்கலாமா? பேஜ் நம்பர் 122 ஒன்று புக் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை நானுமே ஷேர் பண்ணுவேன், நீங்க ஸ்கிரீனே கூட பார்க்கலாம். எஸ், டாஸ்க் 1, pick out the finite verbs in the following sentences. ஸோ verb கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்போதானே நம்ம சென்டென்ஸ் டைப்பை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். You can solve this problem in different ways. Can solve the finite verb. Can solve சேர்த்து சொல்லணும், வெறும் solve மட்டும் சொல்லாம இந்த modal auxiliary சேர்ந்து தான் is part of the finite verb. Okay, can solve. The professor has been working on the last chapter of the book since March. Has been working, present perfect continuous tense, has been working. இந்த மூணு வார்த்தைகளும் சேர்ந்து தான் finite verb. Next, despite being a celebrity, Ravi mingles easily with everyone. Mingles is the verb, finite verb. The being the non-finite. Okay, so mingle is the finite verb. You must speak clearly to make yourself understood. Must speak, finite verb. To make the infinitive. Make பார்த்த உடனே அது verb நினைச்சுக்கிற கூடாது. make முன்னால to இருந்துச்சுன்னா it is not a verb. It's not a finite verb. It's an infinitive. The chairman being away, the clerk is unable to approve the proposal. Is தான் verb. வெறும் is மட்டும்தான். இந்த able unable எல்லாம் verb கிடையாது, அதெல்லாம் adjectives. Okay, so underline பண்ணணும்னா is தான் நம்ம பண்ணணும். Getting down from the car, the chief guest walked towards the dais amidst applause. So inge walked the finite verb. Getting la participle. ing இருக்கு, இருந்தாலும் வெறும் getting இருந்துச்சுன்னா அது verb இல்ல, அதான் participle ஆயிடும், present participle. So walked மட்டும் தான் இங்க finite verb. The old man struggled to walk without support. Struggled தான் verb, past tenseல இருக்கு. walked மாதிரியே to walk வந்து இங்க infinitive இருக்கு. So struggled மட்டும் தான் finite verb. In case of emergency, please contact this number. Contact is the finite verb. The sun having set, the temperature fell rapidly. Fell is the finite verb.
having setங்கிறது perfect participle. Okay. என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க. But for your help, I could not have completed the assignment. Could have completed. அதுல ஒரு not நடுவுல இருக்கு adverb. ஆனா finite verbனா could have completed தான் இதுல finite verb. Right? Task 2 பார்ப்போம். Read the following passage and identify the simple sentences. Sunflowers turn according to the position of the sun. Verb first identify பண்ணுவோமா? Turn. Turn மட்டும்தான் இதுல verb. அப்ப இது ஒரு simple sentence. In other words, they chase the light. Chase தான் இங்க verb. So second sentence simple sentence தான். Have you ever wondered? So இங்கே ஒரு verb வந்துருச்சு. Have wonderedங்கிறது ஒரு present perfect tenseல இருக்கிற verb தானே? So have wondered ஒரு verb வந்துருச்சு. மீதி சென்டென்ஸை பார்ப்போம். நமக்கு ஷுவரா இப்பயே தெரியும் அது simple sentence இல்லைன்னு. Have you ever wondered what happens on cloudy, rainy days when the sun is completely covered by clouds? See, such a long sentence. Have you ever wondered main clause? What happens on cloudy, rainy days? Subordinate clause. When the sun is completely covered by clouds, அது ஒரு subordinate clause. So ரெண்டு subordinate clauses இருக்கு, ஒரு main clause இருக்கு, அது complex sentence. If you think the sunflower withers or turns its head towards the ground, you are completely mistaken. So இங்கேயும் if-னு ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே அது complex sentence தான். If you think, இங்கே ஒரு think verb வந்துருச்சு, withers or turns verb தான், you are completely mistaken, அங்கேயும் are mistaken verb தான். So இது வந்து simple sentence இல்ல, complex sentence. Do you know what happens? அதுவும் complex sentence தான். Do know ஒரு verb, happens ஒரு verb. Sunflowers turn to each other to share their energy. Turn மட்டும்தான் verb. So இது ஒரு simple sentence. Sunflowers turn to each other to share their energy. To share infinitive, அது verb இல்ல, அதனால turn மட்டும்தான் verb. Learning from nature, we too should support and empower each other. So இந்த sentence கொஞ்சம் நல்லா கவரிங்க please. Learning from nature, learning participle, should support and empower each other. So இங்க support, empower ரெண்டு verbs இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இது வந்து compound verb actually. Simple sentence தான் இந்த sentence. ஏன்னா இந்த should வந்து ரெண்டுக்குமே இங்க common தான். Should support and empower, அதோட இந்த each other கூட இந்த ரெண்டு verbsக்குமே common தான். We too should support each other and empower each otherங்கிற மாதிரி. So இது compound verb அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து simple sentence சொல்லலாம் ஒரு verbன்னு சொல்லி. Okay. இது ஒரு சர்ப்ரைஸா இருக்கலாம், ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அதை பார்த்தது இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ்ல இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு. காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அதோட எக்ஸசைஸ் எங்க ஆரம்பிக்குது? Maybe on the next page, I think. Yes. Oh, sorry. Okay. I'm not able to locate. It's here? No. Oh, I'm sorry. Not able to find it. Just a minute. Yes, I've located it. இங்க இருக்கு அடுத்து. Look at the following complex sentences. இது வந்து complex sentences related exercise. Task 1. Look at the following complex sentences. Circle the main clauses and underline the subordinate clauses. Nobody knows when the power supply will resume. Nobody knows main clause. The meaning is complete. When the power supply will resume, subordinate clause. Please tell me what the time is. Please tell me main clause. What the time is, subordinate clause. The man who directed the film was my schoolmate. The man was my schoolmate.
அதுதான் கம்ப்ளீட்டா மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கிற சென்டென்ஸ் clause. So அதுதான் main clause. The man was my classmate, was my schoolmate. Who directed the film? அதுதான் subordinate clause, adjective clause describing the noun man. I believe that all men are basically good. I believe, main clause. That all men are basically good, subordinate clause. That's noun clause. No one knows when he will return. No one knows, main clause. என்ன தெரியாது யாருக்கும், when he will return. So இங்க வந்து whenங்கற ஒரு வேர்டை வச்சு ஆரம்பிச்சா கூட இது adverb clause னு சொல்லாம noun clause னு சொல்லணும். பட் இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் கேட்கல. டைப் ஆஃப் சபார்டினேட் clause எல்லாம் சபார்டினேட் clause ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியுதான்னு தான் பார்க்கறாங்க. when he will return, இதுதான் subordinate clause. Okay. Task 2, pick out the complex sentences in the following passage. A man saw a lion in the bush as he was walking through the forest. So இங்க ரெண்டு verbs இருக்கு பாருங்க. Saw, was walking. Complex sentence. A man saw a lion in the bush, தான் main clause. He did not know what to do. இதுலயும் verbs பாருங்க. Did know மட்டும்தான். To do வந்து infinitive. But he did not know what to do. Simple sentence. He was helpless. Simple sentence. He was too scared to turn around and run. Once again, a simple sentence. Was scared to, ஒரு verb தான் இருக்கு. Was scared is an adjective. To turn around and run along the infinitives. He just knelt down as if he were getting ready to pray. வந்து kneel down பண்ணி pray பண்றது மாதிரி அவன் பண்ணான். இப்ப knelt ஒரு verb, kneel உடைய past tense, we're getting ready. So we're getting வந்து இன்னொரு verb. So இது வந்து complex sentence. The manner தான், as if, an adverb clause of manner. So இது வந்து ஒரு complex sentence. He just knelt down is the main clause. He closed his eyes thinking that the lion would pounce on him anytime. He closed his eyes. Closed மட்டும்தான் verb. Yes, we have another verb, would pounce இருக்குல்ல. So இன்னொரு verb இருக்கு. So it is a complex sentence. Thinking is the participle. He closed his eyes thinking that the lion would pounce on him anytime. Complex sentence. Out of the corner of his eye, he saw the lion on its knees too. Saw மட்டும்தான் verb, simple sentence. Shocked, participle. He asked the lion what it was doing. Asked verb, was doing another verb. So இது வந்து ஒரு complex sentence. The lion replied that he was praying before he started his meal. மூணு verbs இருக்கு. Replied, was praying, started. It's a complex sentence. The lion replied, main clause, that he was praying, subordinate clause. Before he started his meal, another subordinate clause. Two subordinate clauses or a main clause. Complex sentence. Okay. So அடுத்து compound sentence related exercises பார்க்கலாம். Task 1. Identify the two main clauses and conjunction in each of the following sentences. This one is also an easy task. It started raining suddenly and people ran for shelter. It started raining suddenly, or main clause. People ran for shelter, another main clause, connected by the conjunction and. Understand the concept well, otherwise you cannot solve the problem. Understand the concept well, main clause 1. You cannot solve the problem, main clause 2. Connected by the conjunction, otherwise it's a linker. 50 candidates appeared for the interview, but only 5 were selected. 50 candidates appeared for the interview, main clause 1, appeared the verb. Only 5 were selected, main clause 2, were selected, verb, but is the conjunction. இது ஈஸியா தானே இருக்கு. See, I'm not writing anything on the board. இது ரொம்ப ஈஸியா தானே இருக்கு. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போறேன். ஸோ இந்த லெசன் முடிச்ச பிறகு கூட இன்னொரு வீடியோ கூட போடுற பிளான்ல தான் இருக்கிறேன். அதனால இது ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருவோம். சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும்.
அப்புறம் அந்த ஆக்டிவ் பாசிவ் வாய்ஸ் கொஸ்டின் டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை கூட பார்க்கலாம். கடைசி நேரம் வரைக்கும் நான் வீடியோஸ் போட்டுட்டே இருந்தேன்னா நீங்க எப்போ பார்ப்பீங்கன்னு தெரியல. I'm really sorry about that. See, I should have done this much earlier. I couldn't do it. Okay. Better late than never, never. Ramesh did not know Spanish, so he wanted a translator. Ramesh did not know Spanish, main clause 1. He wanted a translator, main clause 2. So is the conjunction. Right? So this task is over. There's one more sentence. He's a good actor, still he is not popular. He is a good actor, main clause 1. He is not popular, main clause 2. Conjunction still. Task 2, that's the last exercise. Pick out the compound sentences in the following passage. So inge nama main clauses ah irukra sentence paakalam. The food we eat has to be digested and then thrown out of the body. So inge namakku paatha udane idu compound mari theriyum and mattumana irukra conjunction. Actually that is hidden here. It's understood. The food that we eat. So that we eat ingradhu oru subordinating clause, subordinate clause ஆயிரும். So it is a complex sentence. Verbs எல்லாம் பாருங்களேன். Eat has to be digested. அதோடய சேர்ந்தது தான் இந்த thrown, has to be thrown. So இங்க வந்து that we eat னு ஒரு subordinate clause வந்துடுறதுனால இது compound கிடையாது. The air we breathe in, அதே மாதிரி தான். The air we breathe in னு வரும்போது the air that we breathe in. That we breathe in is a subordinate clause. அப்ப இதுவும் வந்து compound sentence கிடையாது. Subordinate clause வந்துருச்சுனாலே அது compound sentence ஆ இருக்க முடியாது. A compound sentence has got only main clauses. Has to be thrown out to help us survive. So இது வந்து compound கிடையாது. But we hold negative emotions like insecurity, anger, and jealousy within ourselves for years. This is a simple sentence with only one finite verb, hold. The next sentence, if these negative emotions are not eliminated, if vandircha, complex sentence. The subordinate clause vandirchu idu fulla. If these negative emotions are not eliminated, the mind grows corrupt and diseased. So idu vandu oru main clause. The mind grows corrupt and diseased. It's a complex sentence. Let us do away with hatred and lead a healthy life filled with peace and joy. This is the only compound sentence in this paragraph. Let us do away with hatred, main clause 1. And the lead, in the letters, common ba, lead a healthy life filled with peace and joy. Other main clause 2. Okay. Right? That's all with simple compound complex sentences. So in the lesson la இன்னொரு ஒரு exercise இருக்கு, connect the join the sentences னு சொல்லி அதுல கூட வந்து hardly had he stepped out னு போட்டு when போட்டிருக்குது, when it started to rain வந்து then போடணும். ஸோ நான் அந்த எக்ஸசைஸ் எடுக்கல, அது ஒரு 4 sentences தான். இட்ஸ் ஓகே. இப்போ வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்னன்னு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா தட்ஸ் ஃபைன். ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சுனாலே நம்ம அது மாதிரி நம்ம ஒரு டைப்ல இருந்து இன்னொரு டைப் மாத்துறதுக்கும் பழகிடுவோம். சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது பிளேலிஸ்ட்ல. அந்த பிளேலிஸ்ட்டும் நான் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் இதுக்கு முன்னால பண்ண அந்த 2 வீடியோஸ் யூனிட் 1 புக் எக்ஸசைசஸ், யூனிட்ஸ் 5 and 6ல உள்ள புக் எக்ஸசைசஸ், அந்த லிங்க்ஸையும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை பார்க்கலன்னா நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். நான் இனிமே போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க எத்தனை பேர் பார்ப்பீங்கன்னு தெரியல. சம் ஆஃப் யூ மே கோ டு பெட் ஏர்லி. ஸோ அந்த மாதிரி சீக்கிரமே தூங்க போயிட்டீங்கன்னா, காலையில சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா, காலையில ஏதாவது வீடியோ பார்க்குற டைம் இருந்துச்சுன்னா பாருங்க. இன்னொரு வீடியோ, மேபி who knows 2 videos I may still keep uploading. Okay, I'm really sorry for the big delay. Right, if you find this video useful, please share it with your friends. And thank you for watching. See you in the next lesson. Bye.